Good day, everyone. So, we are the last group to present our report. So, what is biodiversity? So, biodiversity refers to all different kinds of living organisms within a given area. So, it includes plants, animals, fungi, and other living things. It can include everything from towering redwood trees to tiny single cell algae that are impossible to see without a microscope. So, kinds of biodiversity. A common way to measure biodiversity is to count the total number of species living within a particular area. So, the first kind of biodiversity is the tropical regions. So, areas that are warm year-round have the most biodiversity. Second one is the temperate regions, which have warm summers and cold winters, have less biodiversity. So lastly, regions with cold and dry conditions, such as mountain tops and deserts, have even less. So, the importance of biodiversity. All species are interconnected. They depend on one another. Yes, forests provide homes for animals. Animals eat plants. The plants need healthy soil to grow. Fungi help decompose organisms to fertilize the soil. Bees and other insects carry pollen from the one plant to another, which enables the plants to reproduce. With less biodiversity, these connections weaken and sometimes break, harming all the species in the ecosystem. So once again, good day everyone. So now, let us continue the report. So, what is a biodiversity hotspot? So, there are certain regions around the world that are distributed with high concentrations of biodiversity. They are naturally gifted with a vast existence of biological resources. There are 36 biodiversity hotspots found all over the world. These hotspots serves as repository of our remarkable life forms, which unfortunately are found to cover only about 2.3% of the planet's land area. So kung mingon tag biodiversity hotspot, so kani mga lugar is rich with life. So makita nato diri ang mga nagkalain-lain nga mga species sa plants, animals, and etc. And also kaning mga lugar is at high risk for destruction. So mo nang gitawag sila og biodiversity hotspot. So now let us proceed to the importance of biodiversity hotspot. So biodiversity hotspot are important areas that are used to establish priorities in conservation. So they provide a focus on natural resource management and considering the fact that we have very limited time and budget to do a so monable action to rescue our biodiversity before they vanish permanently to extinction. So, unsay nakanindot aning biodiversity? So, unsay importance sa biodiversity hotspot is that if ma-classified nga biodiversity hotspot is mahatagan og focus. So, mahatagan og focus, na time, mahatagag time, and also budget. So now let us proceed. So importance of biodiversity hotspot. So biodiversity hotspots are important areas that are used to establish priorities in conservation. They provide a focus on natural resource management considering the fact that we have a very limited time and budget to do a surmountable action to rescue our biodiversity before they vanish permanently to extinction. So if ang certain nga place is makonsider as biodiversity hotspot, so mas mapokusan siya sa government. So mas matagan siya og time and also budget. So it is very important na so sa kalugar nga na classified as biodiversity hotspot para or it is very important nga ma-conserve siya because kana ang lugar is high or rich in life like mga different kinds of species, mga animals. So it is very important no nga
ma-conserve na, so para malikayan or dili sila ma-extinct. So next, Philippines is the world's second largest archipelago, located in the southeast region of Asia and westernmost Pacific Ocean. It is considered to be a mega diversity country because of the exceptional diversity in ecosystems, species, and genetic resource found within its 7,100 island territory. So, ang atuang nasod is considered also as a mega diversity because of mga nagkalain-lain ng mga species na makita din sa itong nasod. And also, Philippines is known to be a home to 52,177 described species, of which 50% or more are believed to be endemic. So, unsa ning endemic? So, when we say endemic, so kani siya nga mga species is only makita sa ato ang nasod. So, out of 52 or sa 52,177 ka species, so 50% ani is mga endemic or sa ato yung nasod makita. So unfortunately, each species richness, high endemism, and diversity are all at risk. So kibaw naman jud siguro ta nga sa atong nasod is grabe ang mga human activity nga nagka-cause sa pagkaguba sa biodiversity. So qualifying it to be a biodiversity hotspot. So Philippines is also a biodiversity hotspot. Threats come from habitat alteration and loss brought about by the destructive resource use, development-related activities, and human population pressure. The over-exploration or over-exploitation of natural resources reduced the forest to an alarming of 24% from its original cover. So, nagisgot naman kita sa mga threats sa biodiversity. So, now let us proceed to the threats to biodiversity. So in the past 100 years, biodiversity around the world has decreased dramatically. Many species have gone extinct. So extinction is a natural process. Some species naturally die out while new species evolve. But human activity has changed the natural process of extinction and evolution. So when we say extinction is, di ba, mawa. So mawa ang usa ka species or di na ma-exist. So, sa una, ang process or ang ma-extinct ang usa ka species because of mamatay sila or mo-evolve, no? Pero karon, because of the human activity, so ma-extinct sila, no? Nausab ang natural process sa extinction. So first, threats to biodiversity is the destruction of habitat. So a major reason for the loss of biodiversity is that natural habitats are being destroyed. The fields, forests, and wetlands where wild plants and animals live are disappearing. Land is cleared to plant crops or build houses and factories. Forests are cut for lumber and firewood. So deforestation is nagkagrabe. So in our country, no? So nagkaanam og kaorot ang atong forest cover. So ang epekto ani is ma-distract ang or maguba ang habitat sa mga species like nga birds. So if wala sila kapuy-an, so na tendency nga mo migrate sila sa lain nga lugar or mamatay sila because wala sila makapuy-an or wapod sila makuhaan og ilahang mga pagkaon. And also because of the destruction of habitat, no? Destruction of habitat. So napay ubang mga species sa plants, no? Nga bisag mga endangered, no? Is maapil og ka putol, like for example kaingin. So kuhaon man ang forest cover, mga kahoy para tamnan. So tamnan og mga mais ba. So wata kibaw nga natay na naputol dito nga mga endangered nga plants, no? So mo na nga ma-extinct, no? May rason nga ma-extinct ang usa ka species. So next is pollution. Pollution, overfishing, and overhunting have also caused a drop in biodiversity. So if
oh, grabe ka-polluted ang usa ka lugar is na-tendency ang mga species ana no, mga matay, di kabante sa pollution no, or ang mga plants di pud ka survive no tungod sa pollution, and also overfishing and overhunting. So for example sa dagat no, so overfishing is kuhaon tanan nga mga isda bisan pag mga gagmay, so na tendency nga kuhaon tanan nimong mga isda gagmay, so maurot no, ma-extinct. So dapat ang kuhaon lang is katura mga dagko no nga pwede na ma-harvest. So para katong gagmay is mo dagko pa, makaon pa sa sunod, or consume pa na to as food sa sunod, and also makapa daghan pa pud sila para maka hatag po na to pagkaon, ma-sustain po na to ang nabuhi. Next is the climate change. Global climate change, the latest rise in the average temperature around the globe linked to human activity, is also a factor. Warmer ocean temperatures damage fragile ecosystems such as coral reefs. A single coral reef can shelter 3,000 species of fish and other sea creatures such as clams and sea stars. So, climate change also is makahatag og threats to biodiversity. Because of climate change, so naiubang mga species nga di pud ka survive no. Like for example karon init kayo, so naay mga species nga mamatay because sa climate change or sa kainit, or for example uwan kayo, naiuban nga mga species nga mga matay because di pud sila kabante sa tugnaw. So mo na nga mahinungdan nga ma-extinct no, or mamatay ang katong mga species. So also ang mga coral reef no, maapektuhan po sila sa climate change. So ang usa ka coral reef daw is maka-shelter og 3,000 species of fish. So no no, maguba na ang coral reef. So asa man mo puyo, or asa man mo shelter ang mga 3,000 species of fish. So di ba mawad-an sila panimalize, so wa sila kapuy-an, and also mamatay pud sila no. Next is the introduction of new species. Biodiversity can also be harmed by introduced species. When people introduce species from one part of the world to another, they often have no natural predators. These non-native species thrive in their new habitat, often destroying native species in the process. So, kaning introduction of new species is, for example, is nagbuhi ka og mga bago nga species nga gikan sa lain nga nasod no, gibuhi nimo diri sa ato ang lugar. So katong mga species nga mga species nga diri sa o nagpuyo gyud daan sa imong gibutangan sa imuhang bag-o nga gi-introduce nga species is mapiktuhan, because katong mga for example mga species nga animals imong gibutang diha, so pwede sila nga mga himo nga prey atong imong bagong gi-introduce nga species. And also for example nagbutang ka og animals diri, or kanang new nga animals diri, so dili diri makita sa tuang nasod, so pwede niya mahimo nga pagkaon no ang mga lumad nga mga species ana nga lugar. So mo na nga ma-extinct, so mo na hinungdan nga nung mamatay or ma-extinct ang katong mga karaan nga nagpuyo, or mga or karaan nga mga species ana nga lugar nga imong gibutangan sa imong bago nga species. So mao na ay mga kasagaran nga threats to biodiversity. So now let us proceed to the biodiversity conservation, which will be discussed by Marvin Bragat. Thank you. So next is the Executive Order number 578 of November 2006. So unsay ani nga executive order? So establishing the national policy on biological diversity, prescribing its implementation throughout the country, particularly in the Sulawesi marine ecosystem and the Verde Island Passage Marine Corridor. This policy of the states on biological diversity shall be to protect, conserve, and sustainably use
biological diversity to ensure and secure the well-being of the Philippines. So ang purpose ani nga executive order is na yung mga part sa mga dagat nga bawal na to pangisdaan, like example kaning Sulu marine ecosystem, ipagbawal na siya kay ang purpose na siya is i-conserve or kay para dili sad mahurot, kay if ever atong i-kuantanan sa mga tao like sa atong mga fishermen, wala na tayong magamit sunod kay mahurot na ang mga isda. So kaning executive order mo siya ang mga balaod nga nagpakuan nga bawal mangisda diring dapita in order to preserve the marine ecosystem. So next is the Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan, or the PBSAP. So unsa man ni ang PBSAP? So the PBSAP is the strategic instrument whose vision is that by 2028 biodiversity is restored and rehabilitated, valued, effectively managed and secured, maintaining ecosystem to service, sustain healthy, resilient Filipino communities and delivering benefits to all. So ang purpose aning action plan is ma-restore na to ang biodiversity, kay as nakita na to karon mas grabe gid ang mga tao mo gamit sa kita mga mogamit sa atong mga atong biodiversity, putol og kahoy, na may dynamite fishing, patakar taglawig basura. So kani nga plano mo siya nga plano nga ang target nila is by 2028 ma-restore na nato og ma-rehabilitated na nato ang biodiversity. So the BPSAP integrates and mainstreams the Convention on Biological Biodiversity, or the CPBD objectives into the national government and sectorial planning framework that includes measurement targets for CBDP. So, kayong PBSAP, connected siya sa CBD, or the Convention on Biological, which is nag-teamwork sila in order pod nga makakuan sila og mga ideas in order sa nga kanilang plano nga kaning action plan nilang ipambuhat is effective good og makuan sa abot in order para ma-restore ang atong diversity og ma-rehabilitated. Kaya as of now mas grabe gyud nga kuan, gamay na lang kay ang daghang kahoy, daghang isda tungod sa mga human activities. And that ends our report, and thank you.